let me try to go for, let me show you then UI format. HTTP colon localhost equal 1. Then you can try to write swagger hyphen UI.html. Look at now. Perfect. Got it now, please? ఎందుకంటే నాకు ఉంది హెలో కంట్రోలే కదా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తాను అనమాట. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది నీకు. ఇది స్మాల్ చేసి చూడండి. లైక్ దిస్. Got it? See? Think of the you can understand, sir. ఏం పంపిస్తున్నా అక్కడ string, right? Name. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే రాణి అని. This is my parameters. ఇలా try it కొడగానే ఇక్కడ వస్తాము. Then you can try to say that Rani. So now you get Rani, right? Execute it. See? Execute. Then as a response, it's coming like this. This is a URL, you're giving a response. Good, welcome, Rani. Is it clear, guys, please? Yes. This is the way API documentation we can try to use it, sir. So, everyone, please. Guys, is it clear? నాకు ఇది మర్చిపోయానమ్మా యాడ్ మ్యాచెస్ అనేది, అందుకనే టైం పట్టింది. నేను ఫస్ట్ టైం గూగుల్ చేస్తే అయిపోయేది. అది 2.7 ఎర్రర్ వస్తుంది. అది మామూలుగా వేరే దాంట్లో రాదు. ఎప్పుడైనా మనం ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న ఒకటే కాబట్టి ఇలా కనబడుతుందండి. మీరు చేసే ప్రతి అప్లికేషన్ పెట్టేయచ్చండి స్వాగర్. మీకు అర్థం కదా, ఈ స్వాగర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మీరు చేసిన ప్రతి రాయొచ్చు. సో దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ కాకుండా యూ కెన్ ట్రై టు టెస్ట్ ద ఎండ్ పాయింట్ URL and you are documenting. So the documentation, seeing of that, you can understand what the end point URLs are there, the visualization. See all these things. Sir, ఇదంతా కాదు నాకు. I don't want all these things. నాకు ఇలా కావాలి. Right. Now, can I run it, guys, please? Can I see this? See? ఏముంది ఇంకా ఈజీగా ఉందా లేదా దానికన్నా? గైస్ గొడవలేదు కదా? ఏమ్మా ఈజీగా ఉందా లేదా ఇది? ఇంకా దానికంతా పోలిస్తే అంత ఏ అవసరం లేదు. కానీ డాక్యుమెంట్ అంటే ఇది ఒకటే కాదమ్మా. జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే సో మెనీ ఫైల్స్ విల్ బి దేర్, సో మెనీ బేస్ ప్యాకేజెస్ విల్ బి దేర్. సో ప్రాజెక్ట్ ఇట్ మీన్ దట్, రైట్? సో అందుకే అంటే బేస్ ప్యాకేజ్ లో పాత్స్ ఏమున్నాయంటే ఎవ్రీ పాత్ ఈజ్ ఎలోవింగ్ హియర్. సో ఇంకోసారి ఏం చేస్తామంటే డాక్యుమెంటేషన్ పెడతాం మనం. అంటే వీ కెన్ ట్రై టు స్పెసిఫై ద వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ కెన్ సే యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నా అంటే వాట్ ఐ కెన్ ట్రై టు సే యూ అంటే ఎవరు ఇచ్చారు, ఏ వెబ్సైట్ ఇచ్చింది, అంటే ఎవరు ఆధార్ ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా మనం వీ కెన్ మెన్షన్ దేర్. దట్స్ ఇట్ సార్. ఇంత ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, కొద్దిగా ఇది అర్థం చేసుకుందాం. ఈ లొకేషన్ ఇది చూడండి సార్. స్వాగర్. వాట్ ఈస్ స్వాగర్? It specify the version. Specification of Swagger which we are using. What version you are using? 2.0. Info. What do you mean by info? The information tab containing the information about API, like description, version of API, the title of the API, terms of services, and URL. All this information. See now, description, API document. Got it? So what is the API documentation and Swagger documentation provided? The documentation in the 1.0 version. Title API documentation. Terms of services. It will much coach and host. It specify the host where we are hosting the services. Base path.
ఇది ఎక్కడ మనం హోస్ట్ చేస్తున్నాం సో అండ్ సో బేస్ పార్ అంటే it use URL after the port number and before the API tags or the tags name any I think you understand sir ఇంకోటి ఏంటి ఇక్కడ గమనించారా ఈ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటమ్మా it contains high level information of API high level information of API so API document version so it shows the version of API which we are exposing. This is the first version and maybe second version I try to explore like this. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టలేదు బై డిఫాల్ట్ 1.0 అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రైట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ద 2.0 we can try to configure explicitly the title is specify the title of your API or the title API documentation. Even if you want, you can try to make a small changes of title. Terms of service. You specify the terms of service if any contact. Specify the contact details of a person. You know, by default, Swagger is trying to providing Apache Software Foundation. లేదు నువ్వు మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు ఇది లైసెన్స్ yes you can do it your wish. So I think ఒక ఐడియా వచ్చిందమ్మా అట్లీస్ట్ వాట్ ఇస్ Swagger. ఇంకా ఏంటంటే మీకు ముందు పోయే కొద్ది కస్టమర్ can try to enhance Swagger documentation with custom annotation. Yes, you can try to do that. What is the Swagger documentation doing here? So generally, you can observe that API documentation, high level overview of structure of the Swagger documentation showing now. If you want to customize the Swagger element info, custom information on the man, information gani, information మొత్తాన్ని customize చేయాలనుకుంటున్నాం. Customization అంటే you want to specify your own the names what related to project. In that case, you can try to write it. And Swagger annotations are defined 1.5 నుంచి annotations ఇచ్చారండి. That is the way you can once you can try to make configurations and you can try to perform it. API info. API info. Now, even if you want, you can try to specify. Right. If you, I want contact information, sir. Configuring the contact details. Public static contact equal new. Then like this. Here you can try to specify the contact information, sir. So I can say my name. The contact information is my name of this document. Then, so you can try to specify switchid.com. మీరు కాన్ఫిగర్ కస్టమైజ్ చేస్తున్నారమ్మా అంత నిజం లేదు చెప్పేది. Configuring the contact details అండి ఇక్కడ ఇది కాదమ్మా దీంట్లో ఉండదు.
You get Rostam call. Spring. I think Spring Fox, not documentation. Documentation, I'll take it. Yes, right. Done. This is the way you can try to write it. Okay. Then once you write like configuring, right? Then even if you want, you can try to specify configuring default API information. Here you can try to API info is representing like documentation name and what type of application you are trying to working and who is providing this license and which version you are trying to say now and version 2.0 now. 1.0 by default provides that. If you want, you can try to make a small change. Then 2.0. That's it. If you write like this, you can try to perform the operation set. Configuring. Click. Find API. So you can try to specify the API info, then information about the application. Right. Next, API documentation. Then you can try to specify the contact. Right. Right. Now, so here, which version are you using? 2.0. Because Apache organization is providing. Then license here. Who is the licensing providing? Apache organization is providing. It's not mandated to have like this. Just that's I'm giving. Just I'm writing like this. Okay. License done. So what I can do that now? 2.0, the license, and the license also 2.0. That's it. And write like this. New array list. Background. So generally ఏం చేస్తామంటే we try to make it. 1 minute sir, somewhere together. Now tell me, sir, what I can do in here. Instead of null, what we do this? Done. That's enough, sir. So this API info, just we are trying to keep it here. Where I can try to specify at least.
Okay, then simplify like this dot API info. Then whatever you specified, everything you can configure. So simple. Done. This is the way you can do it. Let me go here. Right. See now some more things here. Here observe the contact. Now Swagger 2.0. Info, description, API documentation, version 1.0, title, display API documentation. Contact. Contact, who is the contact now? Shiva. Name Shiva. URL, so and suchid.com. Email, Shiva API. Are you clear now? License, Apache 2.0 version 2.0. Guys, are you understand now, please? Yes, modified or not? Friends, is it clear? Yes, sir. So this is a way. See, these are the errors, sir. 200. I mean, by default, everything is provided. So even so, anything is different here. Let's try to go for. This is called swagger, sir. ఇది మీకు ఉపయోగపడుద్దమ్మా మీరు ఒకవేళ పెద్దగా మీకు see it's very clear, right? Hello, controller. See, Shiva website. Send email to Shiva 2.0. I think you understand, guys. API documentation level, the what exactly Swagger is saying. Swagger also we can try to use to test the endpoint URLs, but it's like one documentation. You're trying to providing some document related information. Are you understand? I hope everyone, please. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The RESTful API demo 1.0. Okay. ఇది మీకు ఉపయోగపడుద్దమ్మా ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు వాడతా అంటే వాళ్ళు అవసరమైతేనే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే see now where the documentation is 2.0. Is it clear now, please? That's it. This is the way you can try to work with the Swagger.